하겠습니다. 위에서 기도해 주시고 더 자세한 내용은 그 광고를 통해서 계속 말씀드리겠습니다. 다음 주가 저희 라이브 세이빙 타임, 흔히 말하는 썸머 타임. 꼭 옆에 한 시간 늦으시는 분들이 계시는데요. 토요일 날 미리 시간 맞춰놓으시고 한 시간 일찍 오시면 예배가 8시고 9시는 좀 무리가 될 수 있을 텐데 12시 반에 오시는 거를 11시 반에 오신다는 시계를 준비해 주시기 바랍니다. 특별히 3월 22일에 오전 예배가 영어로 예배를 드려서 좀 힘들어 하시다라고 많이 들으시는데 제가 한국말로 설교를 할 거고요. 이 예배가 그렇게 길진 않습니다. 같이 오셔서 예배 드리고 교제하시는 귀한 시간 되시기 바랍니다. 다시 한번 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 주님, 우리의 삶의 모든 것을 주님 앞에 먼저 감사하며 나아갑니다. 주님, 감사하는 우리의 삶에 은혜를 주시고 감사하는 우리의 삶에 더욱더 귀한 말씀의 역사가 임할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이 시간 주님의 말씀에 귀를 기울일 때에 우리의 마음을 열어주시고 주의 성령 안에서 주의 진리를 온전히 깨달아 예수의 옷을 입은 자로서 귀한 변화의 시간이 될 수 있도록 결단하는 시간 되도록 인도하여 주시옵소서. 또 주님 앞에 귀한 예물을 드립니다. 하나님, 우리가 가진 모든 것이 주님의 것이지만 하나님, 우리가 그 정성을 다해 주님 앞에 드립니다. 하나님의 영광을 위하여 쓰여질 수 있도록 인도하여 주시고 우리의 삶이 더욱더 주님 중심의 삶이 될 수 있도록 하나님 앞에 헌신하는 삶을 살아가도록 인도하여 주시옵소서. 다시 한번 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님의 말씀은 골로새서 3장 18절에서 21절 말씀. 골로새서 3장 18절에서 21절. Today's scriptures, book of Colossians, chapter 3, verse 1 to 14. 그게 있습니다. 아내들아, Since then, you have been raised with Christ. 마땅하니라. 남편들아, 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라. 자녀들아, 모든 일에 부모에게 순종하라. 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라. 아비들아, 너희 자녀를 노엽게 하지 말지니 낙심할까 함이라. 네. 여러분, 우리 안에 하나님께서 주시는 기쁨과 은혜는요, 하나님과의 관계 가운데 이루어집니다. 그런데 하나님과의 관계에서 Today's scriptures, book of Colossians, chapter 3, verse 18 to 21. The wife, submit to your husband as it fitting into the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Children, obey your parents in everything, for to please the Lord. Father, do not embitter your children, or they will become discouraged. The joy and grace in us are appealing through our relationship with God and others. This is a very important difference of Christianity. Christianity does not abandon the families or deny reality, like the Shincheonji. That's one of the heresies. People who believe in Jesus are often called the fanaticism by mistaken expressions. In fact, if we believe in Jesus the right way, we will not act foolish in this world. Because life in this world is also permitted by God, and we need to live faithfully with our behavior. We are told in the book of Colossians, chapter 3, that the people who were saved by God should be changed into new clothes. If I summarize last 3 Sundays' sermons, the first is life to find the things above, and life to put down greed and the bad language.
이 가운데에 in a life that adds love over everything. 아멘. 탐심의 변화가 좀 있으셨어요? 내가 좀 예수 믿고 이런 거 좀 줄어들었어요. 이런 탐심이 이제 없는 것 같아요. 그런 변화가 있으셨어요? 모든 것 위에 사랑을 더하고 계셨습니까? 여러분의 삶에 감사가 넘쳐나십니까? What have you changed in your life among this? 이러한 변화를 If I'm not that in Jesus and I put on new clothes, my thoughts and 내가 lives 이제 must 예수 be 안에서 changed, 죽었고 새 옷을 and our 입고 lives change, and our family changes, and our workplaces change, and all relationship 그리고 우리 changes. 개인의 삶이 변화되는 가운데에 Did your life change as you believe in Jesus and as your family grew? 우리 직장에서의 삶이 변화되고 Especially in today's passage, the Paul tells us what we need to change in the house of believers in Jesus. 특별히 오늘 말씀에서는 바울이 예수를 믿는 성도들의 가정에 어떠한 변화가 있어야 하는가. 아까 본문 크게 합독하면서 좀 마음에 많이 찔리셨죠. 저는 이번 주 너무 힘들었습니다. 너무 힘들었습니다. 이 말씀을 준비하는데 왜 이렇게 여러 가지 일들이 일어나는지 많이 힘들었습니다. 남편과 아내의 관계, 그리고 What should be the relationship between husband and wife, and parents and children? 우리에게는 하나님께서 We have a 허락하신 role 가정에서 역할이 있잖아요. in the home that where God allows. 우리가 어떻게 처신하느냐에 Our home changes by how we behave to each other. Perhaps the most unchanging relationship in our life is the family relationship. 교회에서는 성도로서의 모습을 유지하기가 참 편하지만 집에 가면은 모든 무장을 풀러 제끼고 내가 하고 싶은 말, 내가 하고 싶은 행동, 정말 내가 성도인가? 가정에서는 너무나 힘들거든요. 우리 골로새서 3장 말씀을 통해서 우리가 가정에서 서로를 어떻게 바라봐야 하는지, 어떻게 섬겨야 하는지, 말을 해야 하는지 완전히 깨닫고 결단하고 변화되는 우리 성도님들 되시기 바랍니다. 아멘. 아멘. 첫 번째로 바울은요, 아내가 The first, 어떻게 해야 하는가. the commands to wife for their 이 husbands. 순서는 제가 정한 게 아니에요. 바울이 이렇게 정했습니다. 먼저 아내가 남편에게 어떻게 해야 하는가. 왜 바울이 먼저 여성에게 아내들에게 이 말을 Paul, the first speak to wives, probably because there are more women in the church at the time. I think it is same nowadays as well. The verse 18 is the words given to wives who are raised to life from the death by the faith and the looking for things above. This may sound unpleasant for wives, but when Paul wrote the book of the Colossians in 2,000 years ago, it was natural and normal that the wife obeyed their husbands. He did not mention it, but Paul tells his wives, all wives, to obey their husbands. The reason in this is later part of the verse 18. The verse 18 says, wives, submit to your husband as it fits in the Lord. If you had no choice but to obey your husband in the past, now you're obeying him in God. Even though they may look the same, the wives who believe Jesus should be different. The original text of obedience here means the serving in low positions or put below. This does not mean that you obey them like a slave, but obedience with the trust, not because her husband is the better or physically, the woman is physically weaker than husband, just because it is God's order in the family. Man and woman are equal in God, but now they are subject to new people in Jesus.
남편이 나보다 육체적으로 강하기 때문에 숨겨서 하는 게 아니라 하나님께서 만든 이 세상의 질서가 그러하기 때문에 아내가 목적하라는 것입니다. 여러분 다시 한번 말씀드리지만 동등하지만 그 동등한 Even in equal relationship, the obedience is sometimes needed to keep things in order. 여러분 이게 가능할까요? 동등한데 복종해야 돼요? 동등한데 내가 숨겨야 돼요? It may not make sense, but Jesus showed example of the obedience to us. Jesus was equal to God the Father, 아버지 하나님과 but he was sent to fulfill his will. The book of Philippians chapter 2 verse 6 to 8 says, who being in very nature God did not consider equality with the God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in the human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Just because Jesus put himself lower than a Father God, we do not say that Jesus is inferior to God the Father. If someone insists like this, that is heresy. If you look at the words in the book of Philippians chapter 2, God raised him up because Jesus lowered himself. 예수님께서 스스로 낮추셨기 때문에 아버지께서 그를 높이셨다라고 말합니다. 빌립보서 2장 10절, 11절입니다. According to the book of Philippians chapter 2 verse 10 to 11, that at the saying of Jesus every knee should bow, in heaven and earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. Both men and women were created in the image of God. However, according to the order of God, he created Eve as a helper for Adam. Eve is not inferior to Adam. Eve is equal to Adam, as she is knowing what it is to be obeyed in God. She lives life as the wife in new clothes,